হাই বন্ধুরা, কেমন আছেন? আপনারা দেখছেন টেজ গ্রো সাইফুদ্দিন। আজ আমি শেখাতে চলেছি কিভাবে অনলাইনের মাধ্যমে ভোটার কার্ড অ্যাপ্লাই করে। তো বেশি কথা না বলে শুরু করা যাক। ভোটার কার্ড অ্যাপ্লাই করার জন্য প্রথমে আপনাদের একটা অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হবে। তো প্লে স্টোরে চলে যান এবং সার্চ বারে লিখতে হবে ভোটার হেল্পলাইন। আমার অ্যাপ্লিকেশনটা আগে থেকেই ডাউনলোড করা আছে, তো আমি ওপেন করে নিই। ওপেন করার পর সামনে একটা এরকম ইন্টারফেস আসবে। আপনারা চাইলে মোবাইলের মাধ্যমে লগ ইন করবেন বা স্কিপ লগ ইন। তো প্রথমেই ফর্মস লেখা আছে, ফর্মসে ক্লিক করতে হবে। অ্যাপ্লাই অনলাইন নিউ, এখানে ক্লিক করতে হবে। এখানে লেখা আছে নিউ ভোটার রেজিস্ট্রেশন, ক্লিক করলাম। কন্টিনিউ ক্লিক করাবে। এবার এখানে স্টেট সিলেক্ট করতে হবে, তো আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি। এখানে ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করতে হবে। এখানে বিধানসভা একাই সিলেক্ট হয়ে যাবে। তো নেক্সট, এখানে নাম লিখতে হবে নিজের। নিচে একাই হয়ে যাবে। ভুল হলে আপনারা চাইলে বাংলায় ঠিক করে নিতে পারেন, বাংলা কি বলে। নিচে পদবী, ডেট অফ বার্থ লিখতে হবে এখানে। ওকে, এখানে একটা ইমেল দিতে পারেন, একটা মোবাইল নাম্বার। এখানে জেন্ডার সিলেক্ট করে ওকে। নেক্সট, এখানে হাউস নাম্বার, স্টেট বা লোকেশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল। এখানে টাউন বা ভিলেজ, বাংলায় লিখে নিতে হবে এখানে। পোস্ট অফিস, পিনকোড দিয়ে দিন। এখানে ডিস্ট্রিক্ট, বিধানসভা একাই সিলেক্ট হয়ে যাবে। এখানে বয়স দিয়ে দিন, আপনার বয়সই দিয়ে দিন। সেম অ্যাজ অ্যাবভ, একই ঠিকানা থাকলে একই দিতে হবে। নেক্সটে ক্লিক করবেন। নেম অফ রিলেটিভ, এখানে ফাদারের নাম লিখবেন। পদবী, কি প্রুফ আছে সেটা দিতে হবে। অনেক কিছু আছে, আধার কার্ড আছে,
ফাদার। লিখে এখানে নেক্সট করে দেবেন। নেক্সট করার পর এখানে ফটো দিতে হবে, এখানে আধার কার্ড দিতে পারেন, এখানে গ্যাস দিয়ে রেশন কার্ড দিতে পারেন। তো আমি দিয়ে দিচ্ছি। তো আমার আইডি প্রুফ দেওয়া হয়ে গেছে, এবারে আমি নেক্সটে ক্লিক করব। হয়ে গেছে, দেখুন এটা স্ক্রিনশট করে রেখে দিন একটা। এই আইডি প্রুফটা কাজে লাগবে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন। ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ।